Apoia a tu propia gent e idioma español, dale like, compart y suscribit. Lo salvo a medianoche, para el Amanecer, su madre reclamó su rancho. Los gritos llegaron del cañón justo después de que la luna alcanzara su punto más alto. Dalton Royce había escuchado muchos sonidos nocturnos en sus 5 años en esta tierra. Coyotes, gatos salvajes, la occasional disputa territorial entre rancheros vecinos. Pero esto era diferente. Esto era terra humano, crudo y desesperado, cortando el aire frío como una cuchilla. Se paró en el porche de su cabaña de madera, rifle en mano, escuchando como la oscuridad respondía con nada más que viento. Luego el grito vino de nuevo, más cerca esta vez, seguido por el inconfundible sonido de cascos golpeando la tierra seca. Alguien corría, alguien era perseguido, y lo que estuviera sucediendo ahí afuera en la extensión negra del cañón, y el matorral se dirige directamente hacia su propiedad. Dalton se movía rápido, agarrando su linterna y empujando la cerca. La luz oscilaba salvajemente mientras corría hacia el sonido, sus botas levantando polvo que colgaba en la luz de la luna como humo. Había construido este rancho desde la nada. Limpió la tierra, levantó las cercas, sobrevivió 3 inviernos brutales solo. Conoce cada roca, cada barranco, cada queda peligrosa dentro de una milla de su cabaña. Ese conocimiento lo salvó ahora mientras navegaba la oscuridad, siguiendo los sonidos del pánico que crecían más fuertes con cada segundo que pasaba. Entonces la vio, una figura tropezó dentro del círculo de luz de la linterna, y la mente de Dalton luchó por procesar lo que sus ojos le mostraban. La chica no podía tener más de 16 años, vestía ropa tradicional apache con un intrincado trabajo de cuentas que atrapaba la luz. Pero fue su apariencia lo que lo dejó helado. Su piel era pálida como la luz de la luna misma, casi luminosa en la oscuridad. Su cabello, largo y blanco, que por su espalda, moviéndose como agua mientras se esforzaba por avanzar. Sus ojos, cuando se encontraron con los de él, eran del azul más pálido que jamás había visto, no el marrón o negro que esperaba. Era apache, indudablemente por su vestimenta y porte, pero su coloración era diferente a cualquier cosa que hubiera encontrado. Se derrumbó contra una roca, respirando con dificultad. Una mano presionaba sus costillas, la sangre se filtraba entre sus dedos, oscura contra el cuero pálido de su vestido. Sus ojos permanecieron fijos en Dalton, desorbitados por el miedo y el cálculo. Lo estaba evaluando, se dio cuenta, decidiendo si era otra amenaza o una posible salvación. Por favor, susurró, la palabra apenas logrando salir de sus labios. Dalton oyó los gigantes antes de verlos. 3, a juzgar por el sonido, empujando a sus caballos confusa en la oscuridad. Estaban cerca, quizás 30 segundos detrás de ella. Tenía una decisión que toma, y tenía que tomarla ahora. Todo sobre la situación gritaba complicación. Una chica apache huyendo de alguien, sangrando en su propiedad en mitad de la noche. Lo inteligente sería apartarse, dejar que lo que fuera que estuviera sucediendo se desarrollara sin involucrarse. Pero Dalton nunca había sido particularmente inteligente para hacer lo fácil. Lo agarró el brazo, levantándola a pesar de su grito de dolor. Pudes caminar, ella sintió, aunque su rostro decía otra cosa. La llevó a medias, la arrastró a medias hacia su cabaña, moviéndose tan rápido como sus heridas lo permitían. Alcanzaron el porche justo cuando los gigantes aparecieron a la vista, sus linternas creando charcos de luz amarilla en la oscuridad. Dalton empujó a la chica adentro, posicionándose en la puerta. Sigan su camino, les gritó a los gigantes, aquí no hay nada para ustedes. Los 3 hombres detuvieron sus caballos, sus rostros ocultos bajo sombreros de ala ancha. El que iba al frente se inclinó en su silla, estudiando a Dalton con una intensidad que hizo que apretara el rifle. Ahí es donde te equivocas, amigo. Estamos rastreando algo que nos pertenece. Lo vimos correr en esta dirección.
No viu mas que mai propidad y, tres hombres que deberian seguir adelante. El ginit sonrio, onc no había calides en ello. No tines idea de lo que estás progiendo, pero la tendrás. A la mensa lo entenderás to do. Giro su caballo, los otros do siguiéndolo. Pero antes de lejas al galop, grito por encima del hombro. Vienen a la mensa viejo. Y cuando lo hagan, desearás no habit metido en esto. El sonido de los cascos se desvanció en la noche, dejando solo silencio y preguntas. Dalton se volvió para encontrar a la chica parada justo dentro de su cabaña. Una mano aún presionaba su herida, la otra agarraba el marco de la puerta para mantenerse erguida. La luz de la luna, que entraba por la ventana captaba su cabello blanco, haciéndolo parecer brilla. ¿Quién vin al amanecer? Preguntó Dalton. Los ojos azul pálido de la chica contenían algo que podría haber sido miedo o certeza. No podía distinguir cuál. Cuando habló, su voz era firme a pesar del dolor que claramente sentía. Todos. Dalton hizo tiras de una camisa limpia, envolviéndolas alrededor de las costillas de la chica mientras ella se sentaba rígida en la silla de madera. La herida no era profunda, mas bien un roce de algo afilado, pero había sangrado lo suficiente como para empapar su vestido. No había emitido un sonido durante todo el proceso, solo lo observaba con esos inquietantes ojos claros que parecían capturar cada parpadeo de la lámpara. ¿Tienes nombre? Preguntó, atando el vendage improvisado. Neil. Su voz era tranquila pero firme. Significa vinto. Bueno Neil, quieres decirme por qué tres hombres te perseguían por el cañón a medianoche. Guardó silencio por un largo momento, sus dedos trazando el patrón de cuentas en su vestido. Cuando finalmente habló, sus palabras salieron con cuidado, como si estuviera sopsando cada una. No eran hombres, eran agents de tierras, trabajan para la oficina territorial, comprando y vendiendo propiedades, querían usarme como palanca. Palanca para qué? Para que mi gente firmara papeles, para que renunciara a nuestras tierras. Lo miro y algo en su expresión le tenso el pecho. Creen que porque mi vio diferente, porque mi piel y cabello son claros, que soy débil, fácil de tomar, se equivocaron. Dalton se acercó a la ventana, escudriñando la oscuridad más allá. La noche se había vuelto silenciosa de nuevo, pero ese silencio se sentía pesado ahora, cargado de espera. Esos hombres dijeron, todos vienen al amanecer, que quisieran decir. Mi madre, dijo Neil, poniéndose de pie, probando su peso. El color regresaba a su rostro, o lo que pasaba por color en sus pálidas facciones. Cuando me tomaron hace 3 días, no sabían quién era. Solo otra chica apache para ellos. Pero mi madre lo sabe. Ha estado rastreándolos desde entonces. Tu madre, Dalton se volvió para enfrentarla. ¿Y quién es exactamente tu madre? Disbar, lidera a nuestra gente. El nombre no significaba nada para Dalton, pero la manera en que Neil lo dijo tenía peso. Había estado en este territorio el tiempo suficiente para saber que los líderes apache no eran elegidos a la lidra. Ganaban sus posiciones a través de la sabiduría, la fuerza, el respeto de su gente. Si la madre de esta chica venía, no vendría sola. ¿Cuántos son todos? Neil se acercó a parar junto a él en la ventana, mirando hacia el horizonte oriental, donde pronto rompería el amanecer. Suficiente. Dalton sintió algo frío asentarse en su estómago. Había salvado a esta chica porque era lo correcto, pero no había considerado el alcance total de lo que esa elección podría traer sobre su propiedad. Había construido este rancho durante 5 años de trabajo brutal. Cada post de cerca y cada tabla puestos por sus propias manos. La idea de perderlo, de que fuera destruido en algún conflicto en el que había tropezado por accidente, le tensó la mandíbula. Pero mirando a la chica a su lado,
a la sangre seca en su vestido y el agotamiento en su rostro joven, supo que tomaría la misma decisión de nuevo. Esos agents de tierras, dijo, intentaban forzar a tu gente a abandonar su territorio. ¿Dónde exactamente está ese territorio? Neil se volvió a mirarlo, y algo en su expresión hizo que su estómago se hundiera incluso antes de que hablara. Estás parado en él. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos como humo. Dalton abrió la boca para responder, para pregunta que quería decir, pero un movimiento afuera captó su atención. El horizonte comenzaba a aclararse. Ese primer indicio de gris que venía antes del verdadero amanecer. Y levantándose contra ese gris, visible incluso en la tenue luz, había una nube de polvo. Una nube masiva de polvo. No tres giants esta vez, ni una docena, la nube de polvo se extendía por todo el horizonte oriental, y mientras Dalton observaba, formas comenzaron a emerger de ella, caballos. Cientos de caballos, y en cada caballo un giant. Neil se acercó a la ventana, su reflejo era fantasmal en el vidrio. Ella está aquí. Vinieron con el amanecer, y la vista le contuvo la respiración en el pecho a Dalton. La nube de polvo se había convertido en una fuerza como nada que hubiera visto en 5 años de vida en la frontera. Cientos de guerreros, Apache caballo formaban un semicírculo perfecto alrededor de su propiedad. Sus líneas se extendían desde el borde del cañón hasta el lecho del arroyo. No cargaron, no gritaron, no hicieron ningún movimiento amenazante. Simplemente se sentaron en sus caballos en absoluto silencio, esperando. La luz de la mañana se reflejaba en el cuero y el metal, en los ojos oscuros de los caballos y los ojos aún más oscuros de sus jinetes. En el centro de la formación, directamente frente a su cabaña, se sentaba una mujer en un caballo pintado. Incluso a la distancia, Dalton podía ver la autoridad en la forma en que se sostenía, la manera en que los guerreros a ambos lados le daban espacio. Vestía ropa tradicional, pero había algo en su porte que hablaba de un liderazgo ganado con esfuerzo. Esta era dispa. Esta era la madre de Neil. Dalton salió a su porche. El rifle sujeto con soltura a su costado. No como una amenaza, pero no desarmado tampoco. Detrás de él, oyó los pasos de Neil, pero levantó una mano para detenerla. Quédate adentro. Ella no te hará daño, dijo Neil suavemente. No dispares de lo que hiciste. Eso está por verse. Desmonto en un movimiento fluido, sus pies tocando el suelo con una certeza que dejaba claro que esta no era la primera vez que enfrentaba una situación así. Dos guerreros la flanquearon mientras avanzaba, pero se detuvieron en el límite de la propiedad. En la cerca que Dalton había construido él mismo hace 3 años. Solo después continuó, cruzando a su tierra como si tuviera todo el derecho de estar allí. Se detuvo a 3 metros del porche, sus ojos pasando por encima de Dalton hacia la puerta donde Neil estaba parado a pesar de su advertencia. Algo cambió en el rostro de la mujer. Una grieta en el exterior duró como piedra. Alivio, feroz, abrumador alivio. Pero duró solo un momento antes de que la máscara regresara. Salvaste mi hija, dijo despacio. Su inglés era perfecto, cada palabra cuidadosamente elegida. Por eso, tienes mi gratitud. Esa gratitud es la única razón por la que aún respiras. No lo haces por gratitud. Lo sé, por eso aún respiras. Metió la mano en una bolsa de cuero, a su costado y sacó un fajo de papeles, amarillentos por la edad y doblados con cuidado. ¿Sabes quién te vendió esta tierra? Dalton sintió que se le tensaba la mandíbula. Un hombre llamado Porter, Samuel Porter, le pagaré un precio justo hace 5 años. Samuel Porter no tenía derecho a vender nada. Desdobló los papeles, sosteniéndolos para que la luz de la mañana iluminara el texto. Estos son documentos territoriales, mapas, tratados firmados antes de que pusieras un pie en este territorio.
Esta tierra fu designada como tierra sagrada, tierra de entierro para nuestra gente, porta lo sabia. También sabia, que ese conocimiento había sido enterrado bajo mentiras y registros falsos durante 30 años. Compré esta propiedad legalmente. Compraste bienes robados a un ladrón. La voz de dispano se elevó, pero cargaba con el peso de una certeza absoluta. Porta trabajaba para la oficina territorial de tierras. Falsificó escrituras, cambió mapas, borró nuestros reclamos de los registros oficiales. Luego vendió la tierra pieza por pieza a colonos que no tenían idea de que estaban construyendo sobre tumbas. Las manos de Dalton se apretaron sobre el rifle. Detrás de él, oí la inhalación brusca de Neil. Estás diciendo que mi rancho, todo lo que he construido aquí, está construido sobre los huesos de tus antepasados. She disbadió un paso más cerca, y ahora Dalton podía ver las arrugas alrededor de sus ojos, las canas entretejidas en su cabello oscuro. Esta era una mujer que había librado batallas que él no podía imaginar. Salvaste mi hija cuando podrías haber mirado para otro lado. Por eso te doy hasta el atardecer para decidir. Abandona esta tierra pacíficamente o haz que la tome. Las palabras se asentaron sobre la propiedad como un peso físico. Detrás de dispa, los shintos de guerreros permanecían inmóviles, un recordatorio silencioso de lo que el atardecer podría traer. Dalton miró más allá de ellos hacia la cabaña que había construido, los corrales que había levantado. Los 5 años de su vida vertidos en cada tabla y clavo. Este es mi hogar, dijo en voz baja. Los ojos de dispa contenían algo que podría haber sido simpática. No, nunca lo fue. Dispa y sus guerreros se retiraron a la línea de la cresta, un recordatorio visible que esperaba y observaba. Dalton permaneció en su porche mucho después de que se hubieran ido. Los papeles que dispa había dejado pesaban mucho en sus manos. Mapas territoriales, tratados firmados décadas atrás. Correspondencia oficial que pintaba un cuadro que no quería ver. La firma de Samuel Porter aparecía en documento tras documento. Cada uno una mentira cuidadosa construida sobre otra mentira cuidadosa. Neil salió de la cabaña, moviéndose con cuidado por su herida. Se paró a su lado, mirando la tierra que se había convertido en un campo de batalla sin que se disparara un solo tiro. No lo sabías, dijo en voz baja, no era una pregunta. 5 años, dijo Dalton, su voz salió más áspera de lo que pretendía. 5 años rompiéndome la espalda en esta tierra. Cada post de cerca, cada tabla, cada piedra en ese pozo, todo construido sobre tierra robada. Mi abuela nació aquí, justo donde está tu cabaña ahora. Neil señaló un punto cerca de la pared oriental. Hubo una vivienda allí una vez. Los hombres de Porta la quemaron cuando vinieron. Mi abuela tenía 8 años. Lo vio arder con su madre on dentro. Las palabras golpearon a Dalton como golpes físicos. Sabía de manera abstracta que la frontera se había construido sobre violencia y desplazamiento. Todo colono lo sabía, incluso si no lo hablaban alrededor del fuego por la noche. Pero sabelo como un hecho histórico distante era diferente a Paris en el lugar exacto donde la abuela de alguien había visto morir a su madre. Porque nadie lo detuvo, a Porta, quero decía, la oficina territorial debe haberlo sabido. Lo sabían, no les importó. Los ojos claros de Neil se fijaron en el horizonte. La tierra Apache no valía la pena procha. No cuando los colonos blancos pagarían buen dinero por ella. Porta hizo rico a la oficina. Se hizo rico a sí mismo. Y familias como la mía pagaron el precio. Dalton caminó hacia la pared oriental de su cabaña, pasando la mano por la madera que él mismo había cortado y formado. La madera era sólida, bien hecha, construida para durar. Había estado orgulloso de este trabajo. Ahora presionó su palma contra ella y sintió que algo cedía ligeramente, un sonido hueco al golpe.
nunca lo había notado antes. Nunca había tenido motivo para mirar de cerca esa sección particular de la pared. Entró y agarró una palanca de su estante de herramientas. Neil lo siguió, observando mientras él aflojaba el borde de una tabla. Esta salió con un crujido de clavos viejos. Y detrás, en el hueco, entre las paredes interior y exterior, algo atrapó la luz. Dalton metió la mano, con cuidado y sacó una pequeña bolsa de cuero, envejecida y rígida por el tiempo. Dentro había objetos que contaban una historia más claramente que cualquier documento. Una pulsera de mujer hecha de plata y turquesa. Una muñeca de niño tejida con joyas de maíz. Un cuchillo pequeño con un mango de hueso talado ornamentado. Objetos personales. Tesoros familiares. Cosas escondidas en la pared por alguien que había sabido que su hogar estaba a punto de ser tomado. Que había esperado regresar algún día y reclamar lo que era suyo. Esto pertenecía a mi abuela. Neil tomó la pulsera con manos temblorosas. Mi madre me habló de ella. Dijo que se perdió cuando la vivienda se quemó. Dalton sintió algo romperse dentro de su pecho. Estas ya no eran víctimas históricas abstractas. Eran personas reales que habían escondido sus pociones más preciadas en paredes que porta había derribado para construir algo nuevo. Personas que habían sido expulsadas de un terreno donde estaban enterrados sus propios familias. Y él había comprado ese terreno, trabajado ese terreno, reclamado como suyo sin saber nunca la sangre que se había derramado para despejarlo para él. El sonido de caballos acercándose hizo que ambos se volvieran hacia la ventana, pero estos no eran caballos Apache. Eran caballos de tiro pesado tirando de una carreta, y detrás de ellos cabalgaban 6 hombres de los asentamientos vecinos. Dalton reconoció a la mayoría. Colonos como el que habían comprado tierra, a porta o hombres como él. El ginete principal, un hombre de hombros anchos, llamado Crawford. Se detuvo en el límite de la propiedad. Royce, vimos a los Apache reunidos en la cresta. Venimos a ayudar a defender lo que es tuyo. Dalton miró el rifle que Crawford tenía sobre su silla, luego a los otros hombres, todos armados, todos listos para la violencia. Miró la pulsera que aún estaba en las pálidas manos de Neil, los tesoros escondidos en su pared durante 30 años. Lo que es mío, dijo lentamente, esa es la pregunta, no es así. Crawford desmontó sus botas golpeando el suelo con la confianza de un hombre que cree estar en el lado correcto de la historia. Tenemos quizás 6 horas antes del atardecer, Royce. Es cuando vendrán. Podemos fortificar la cabaña, estable suposiciones en el granero, detrás de esos abrevaderos. Hassels pensa 2 veces antes de atacar. Nadie atacará a nadie, dijo Dalton. Las palabras quedaron suspendidas en el aire de la mañana. La expresión de Crawford cambió de determinación a confusión a algo más duro. Te estás ablandando, esa es tu propiedad. Están reclamando tu tierra. Vas a dejar que simplemente la tomen. Nunca fui mía para conservar. Dalton dejó la palanca contra la pared de la cabaña con cuidado. Nada de esto lo fue. ¿De qué diablos hablas? Otro colono, un hombre delgado llamado Garrett se adelantó. Porque te vendió esa tierra legalmente. Todos compramos legalmente. Tienes papers. Papers firmados por un hombre que falsificó registros territoriales o expulsó a familias de sus hogares a la fuerza. Dalton señaló la cabaña detrás de él. Es terreno sobre el que este parado. Hubo una vivienda Apache hace 30 años. Los hombres de Porta la incendiaron con gente on dentro. Luego despejó las cenizas y la vendió como si nada hubiera pasado. El rostro de Crawford se oscureció. Eso es charla Apache. Te llenan la cabeza con historias. No son historias, son hechos. Dalton sacó los documentos que Disba había dejado, sosteniéndolos. Mapas territoriales, tratados, todo mostrando que esta tierra fue designada sagrada. Por entero la verdad bajo escrituras falsas,
y hombres como nosotros compramos esas mentiras sin cuestionar. Aunque eso sí cierto, dijo Garrett, su voz tensa, nosotros trabajamos esta tierra, construimos en ella, eso cuenta para algo. Cuenta, Dalton sintió el peso de la pulsera en su bolsillo, la cuella abuela de Neil había escondido en la desesperación. Cuenta nuestro trabajo contra sus muertos. Crawford escupió al suelo. Es un tonto, Royce, y un cobarde. Venimos aquí a ayudar a conservar lo que ganaste, y hablas de entregárselo a salvage que. Termina esa oración, dijo Dalton en voz baja, su mano bajando hacia la pistola en su cinturón, y serás el primero en que hoy. El circuito quieto. La mano de Crawford se cernía cerca de su propia arma, pero algo en los ojos de Dalton lo hizo reconsiderar. Detrás de él, los otros colonos se movieron incómodos. Habían venido esperando un aliado agradecido, un frente unido contra el reclamo Apache. En su lugar, habían encontrado a un hombre que ya había elegido su lado. Estás cometiendo un error, dijo Crawford, volviendo a montar su caballo. Cuando se corre la voz de que estás del lado de ellos contra tu propia gente, no esperes ayuda de los asentamientos. Estarás solo aquí. He estado solo durante 5 años. Me las arreglaré. Crawford giró bruscamente la cabeza de su caballo, los otros colonos siguiéndolo. Pero antes de llegar al galop, se volvió una vez más. Por no dejar que esto quedase. Tiene intereses en la mitad de las propiedades entre aquí y la línea territorial. Si se entra de quesides a los reclamos Apache, sienta un precedente que no puede permitirse. Él vendrá, Royce, con hombres, más hombres de los que pudes manger. Tratado o no. Los colonos se alejaron, dejando polvo y tensión a su paso. Neil se acercó a Dalton, y el notó que ahora estaba más erguida. El dolor de su herida apartado por algo más fuerte. Tal vez esperanza, o solo alivio de que alguien finalmente había elegido la justicia sobre la comodidad. Mi madre honrará tu elección, dijo ella. Lo sé, Dalton miró hacia la cresta donde cientos de guerreros Apache aún esperaban. Pero Crawford tiene razón en una cosa, por no dejar que esto se vea tranquilamente. Si pierde esta tierra, pierde la mentira que lo hizo rico. Y hombres como ese no can sin pelea. Como si fueran convocados por las palabras, apareció movimiento en el camino del sur. Otra nube de polvo, pero esta tenía una sensación diferente, más organizada, más peligrosa. Dalton contó al menos 20 jinetes moviéndose en formación, y su cabeza cabalgaba un hombre con un fino abrigo a pesar del calor. Incluso a la distancia, Dalton reconoció la figura. Samuel Porter, el hombre que la había vendido, un sueño construido sobre tumbas, y traía un ejército. Samuel Porter cabalgaba como un hombre que poseía el mundo, su fino abrigo impecable a pesar del polvo, su sombrero inclinado justo para captar el sol de la mañana. Los 20 hombres detrás de él no eran colonos o vecinos que venían a ayudar. Eran pistoleros contratados, el tipo de hombres que aparecían cuando las palabras falaban y el dinero necesitaba hablar más fuerte. Formaron una línea a través de la propiedad de Dalton, sus caballos pifando y resoplando, sus manos descansando con facilidad sobre sus armas. Porter desmontó con gracia practicada, quitándose los guantes de monta dedo por dedo. Era lo que Dalton recordaba, líneas grabadas profundamente alrededor de su boca y ojos. Pero esos ojos aún tenían la misma frialdad calculadora que tenían hace 5 años, cuando la había vendido esta tierra a Dalton. Royce, dijo Porter, su voz cargando la falsa calidez de un vendedor experimentado. Hoy que tuviste problemas esta mañana, Apache reclamando tu propiedad. Eso debe ser profundamente preocupante para ti. Lo único que me preocupa, dijo Dalton, está parado justo frente a mí. La sonrisa de Porter no vaciló, pero algo cambió detrás de sus ojos. Esa es una forma poco amable de saludar a un viejo socio comercial.
Vine aquí para ayudar a resolver esta situación. Estos Apache no entienden la ley de propiedad, la posición legal. Necesitan ser educados sobre cómo funcionan las cosas en territorio civilizado. Civilizado, Dalton sacó los documentos que disba había dejado sosteniéndolos. Es civilizado falsifica registros territoriales, expulsar a familias de sus hogares y vende su tierra como si fuera tuya para dar. La sonrisa finalmente se quebró. La mandíbula deporta se tensó y su mano se movió casi imperceptiblemente hacia su abrigo. Dos de sus hombres contratados se movieron en sus sillas, las manos bajando hacia sus pistoleras. El aire matutino se tensó como una lamba. Esas son acusaciones serias, Royce, del tipo que pueden hacer que un hombre salga lastimado. No son acusaciones, son hechos documentados en tu propia letra. Dalton dio un paso adelante. Y a pesar de los 20 hombres detrás de porta, a pesar de las probabilidades, fue el agente de tierras quien dio un paso atrás. Has estado ejecutando este esquema durante 30 años, robando tierra Apache, falsificando escrituras, vendiendo a colonos que pensaban que compraban propiedad legítima. E cuantas familias destruiste. Cuantas tumbas desentiraste para hacer espacio para corrals y cabañas. Trade civilización a un desierto vacío, dijo Porter, su voz endureciéndose. Trade orden al caos. Esos Apache no usaban esta tierra para nada más que vaga en la superstición. La hais productiva, la hais valiosa. Te hiciste rico con tierra robada. La mano de Porter se movió hacia el bolsillo de su abrigo y instantáneamente 20 rifles se giraron hacia Dalton. Pero Porter no sacó un arma. En cambio, sacó un sobre grueso, agitándolo en el aire como una bandera de tregua. Basta de esta tontería. Estoy preparado para ser razonable. Este sobre contiene el doble de lo que pagaste por esta propiedad. Tómalo, vite. Encuentra tierra en otro lugar que no esté sentada sobre este particular avispero. Y si no lo hago, entonces esos Apache en la cresta bajarán aquí al atardecer, y te encontrarán a ti y a todo lo que construiste reducido a cenizas. Mis hombres se asegurarán de ello. Defensa propia por supuesto, te alineaste con hostiles, nos obligaste a approach intereses territoriales. La sonrisa de Porter regreso, más fría ahora. De cualquier manera, esta propiedad revierte a mí. Pero mi manera, te vas con dinero en el bolsillo y tu vida intacta. Neil apareció en la puerta de la cabaña, su pálida figura captando la luz. Los ojos de Porter se fijaron en ella y algo desagradable cruzó su rostro. Entonces es cierto, albergas al fantasma blanco, eso lo explica todo. Su nombre es Neil, dijo Dalton en voz baja. Su nombre no importa. Es palanca, pura y simple. Esos agents de tierras que contraté, se suponía que la traían en silencio. Usala para prisionar a disba para que renuncie a los reclamos territoriales. Interferiste con ese plan. Porter hizo un gesto hacia sus hombres. Tomen a la chica. Quemen la cabaña. Royce, tienes 10 segundos para decidir si quieres está dentro cuando arda. Los pistoleros contratados impulsaron sus caballos hacia adelante. La mano de Dalton bajó hacia su pistola, sabiendo que era un suicidio, pero incapaz de quedarse de brazos cruzados y mira. En la cresta, vaya movimiento mientras los guerreros Apache registraban lo que sucedía. Estaban demasiado lejos para ayudar. Todo estaba a punto de estallar en una violencia que dejaría cuerpos esparcidos por un terreno y empapado en demasiada sangre. Entonces Neil hizo algo inesperado. Bajó del porche, pasó junto a Dalton y se paró directamente frente al caballo de Porter. En su mano, sostenía la pulsera de plata que habían encontrado en la pared. Esto pertenece a mi abuela, dijo, su voz clara y fuerte. Lo escondió aquí antes de que tus hombres quemaran vivir a su madre. La pulsera captó la luz de la mañana.
Turquesa y plata reluciendo contra la pálida piel de Nil. Porta la miro fijamente, y por un momento, algo como reconocimiento parpadeó en su rostro. Tal vez incluso vergüenza, pero murió rápidamente, reemplazado por el mismo calculo frío que la había servido durante 3 décadas de robos y mentiras. Eso no prueba nada, dijo, solo otra pieza de Mujer Apache podría venir de cualquier parte. Tiene el nombre de mi bisabuela grabado adentro, dijo Neil, sosteniéndola más alto. La mujer que murió en el fuego que ordenaste, el fuego que despejó este terreno para que pudieras venderlo. Los pistoleros contratados de porta se movieron incómodamente. Eran hombres duros pagados para hacer trabajos duros, pero incluso ellos podían ver hacia donde se dirige esto. Las palabras de la chica cargaban un peso que hacia que el matutino se sintiera pesado. Detrás de ellos, en la cresta, los guerreros Apache habían avanzado. Y no esperando, sino avanzando lentamente, deliberadamente, no cargando, no atacando, simplemente cerrando la distancia con la inevitabilidad de una tormenta que se avecina. Dalton se movió para parar al lado de Neil, su mano aún en su pistola, pero su voz firme. Tienes una decisión que toma, Porter, la misma decisión que has estado evitando durante 30 años. Pude seguir mintiendo, seguir robando, seguir intentando enterrar la verdad bajo papeles falsos y pistolas pagadas. Pero termina hoy de una manera u otra. Estás en desventaja de 20-1, dijo Porter, pero su voz había perdido parte de su confianza. 21, llamó una voz desde atrás. Todos se volvieron. Crawford estaba sentado en su caballo en el límite de la propiedad, pero ya no estaba solo. Garrett estaba con él, y detrás de ellos, una docena de otros colonos de las propiedades vecinas. Habían regresado, pero esta vez, el rifle de Crawford permaneció sobre su silla, no apuntando a nadie. Hablamos, dijo Crawford, su voz áspera, sobre lo que dijiste Royce, sobre porta y las escrituras y lo que realmente sucedió aquí. Mira porta y algo duro se movió en su expresión. Mi tierra también vino de porta. El mismo trato, los mismos papeles. Si la escritura de Royce es fraudulenta, entonces la mía probablemente también lo es. Todas las nuestras probablemente lo son. Estás diciendo tonterías, espito Porter. Esos son documentos legales registrados en la oficina territorial. La oficina en la que trabajabas, interrumpió Garrett. La oficina donde tenías acceso a cada registro, cada mapa, cada tratado. Bastante fácil hacer que los documentos digan lo que necesitarás que digan. Los pistoleros contratados de Porter se miraban ahora, las certezas drenandos de sus rostros. Habían sido contratados para defender derechos de propiedad, no para hacer cumplir un fraud de décadas que se desenredaba frente a ellos. Uno por uno, sus manos se alejaron de sus armas. Esto es ridículo, dijo Porter, pero su voz se había vuelto delgada. Todos van a ponerse del lado de los reclamos Apache sobre su propia gente, sobre su propia propiedad. Nunca fue nuestra propiedad, dijo Dalton. Eso es lo que no entiendes. No pudes poseer algo que fue robado. Solo pudes sostenerlo hasta que alguien con un reclamo legítimo venga a recuperarlo. Los guerreros Apache habían legado al pie de la cresta ahora, extendiéndose en una amplia formación que englobaba a Porter, sus hombres y a todos los colonos. Pero no atacaron, no amenazaron. Simplemente rodaron a todos con la paciente certeza de personas que sabían que la verdad estaba de su lado. Desbacabalgo a través de la formación, deteniendo su caballo junto a su hija. Miró a Neil, a la pulsera en su mano, a Dalton parado protecta junto a ellos dos. Luego volvió su mirada a Porter, y fue como ver el invierno asentarse sobre un paisaje. Samuel Porter dijo, su voz legando a través de la propiedad. Mataste a mi abuela, robaste nuestra tierra sagrada, construiste un imperio sobre huesos y mentiras.
Hoy esse imperio qui. La mano de porta fu hasha su abrigo nuvamente, pero esta vez Dalton fu mas rapido. Tenia su pistola fura y apuntando antes de quellos dedos de porta encontraran qualquia arma que estuviera buscando. Alrededor de ellos, los pistoleros contratados permanecieron inmóviles, sin que comenza una pelea que no podían ganar. No dijo Dalton en voz baja, si acabo, déjalo estar. El rostro de porta se retorció de rabia y desesperación, pero lentamente, con cuidado, eligió su mano de su abrigo. Vasha, derrotado, el hombre que había controlado este territorio durante 30 años estaba rodado por la verdad que había intentado enterrar, sin ningún lugar a donde huir. Dos de los hombres de Crawford cabalgaron duro hacia el alguacil territorial, levando copias de los documentos que había traído y declaraciones de una docena de colonos dispuestos a testificar sobre el fraude de porta. El agente de tierras estaba parado en el centro de su imperio en colapso, rodado de evidencia que no podía eludir con palabras y testigos que no podía silenciar. Sus pistoleros contratados ya se habían dispersado, sin que enfrenta consecuencias legales por un hombre que había dejado de pagarles en el momento en que su esquema se desenredó. Porta miró a Dalton con algo que podría haber sido odio o podría haber sido reconocimiento de un tonto similar. Te has tenido por personas que nunca te verán como uno de ellos. No lo teré, dijo Dalton, devolví lo que nunca fu mío para conservar. El alguacil ligó antes del mediodía, un hombre de mirada dura que había escuchado rumores sobre porta durante años, pero nunca tuvo pruebas suficientes para actuar. Ahora tenía documentos, testigos y un agente de tierras sin aliados que lo protegieran. Porta fu subido a un caballo, las manos atadas, el fino abrigo y polvoriento y rasgado. Mientras se lo levaban, miró hacia atrás una vez a la propiedad que había vendido, a la cabaña en pie sobre el terreno que había robado, al imperio que había durado 30 años y había caído en una sola mañana. Dalton permaneció en su porche, viendo los urs. Todo lo que había construido en 5 años estaba a punto de ser borrado. La cabaña que había levantado tabla por tabla, los corrales que cava y cerca, el pozo en el que se había roto la espalda, cavando a través de roca y arcilla, todo sería derribado, devuelto a la tierra. El terreno restaurado a lo que había sido antes de que las mentiras de porta lo transformaran. Después se acercó a pie, Neil caminando a su lado. Los shintos de guerreros permanecieron a una distancia respetuosa, testigos de lo que sucedía, pero no participantes. Esto ahora era entre los tres. Cumplís tu palabra, dijo después, podrías haber peleado, muchos hombres lo habrían hecho. Pelea por algo robado, no lo has correcto. No lo has. Después metió la mano en su bolsa y sacó un documento diferente. Est fresco y sin marcas del tiempo. Hay tierra al este, a lo largo del val del río. Buen pastoreo, buena agua, no hay tierras sagradas, no hay sitios de entierro. Perteneció al territorio antes de que porta corrompiera los registros. Ha estado vacha durante años porque las escrituras se perdieron en sus falsificaciones. Extendió el documento. Dalton lo tomó, leyendo palabras que designaban 100 acres para el legal y legítimamente, con la firma de dispar y el sello territorial ambos presentes. Propiedad real ganada a través de la integridad en lugar de comprada mediante fraud. Esto es el doble del tamaño de lo que tenía aquí, dijo Dalton en voz baja. Salvaste a mi hija, elegiste la justicia sobre la comodidad, te enfrentaste a tu propia gente cuando estaban equivocados. La expresión de desbase su aviso ligeramente. Eso merece reconocimiento. Construí ali, construí honestamente, construí sobre terreno donde no se ha derramado sangre excepto en trabajo honesto. Neil dio un paso adelante, colocando la pulsera de plata en la mano de Dalton. Guarda esto para recordar porque algunas cosas importan más que la propiedad.
Dalton Cerro los Dedos alrededor de la pulsera, cinchando el peso de la historia y la elección en su palma. Mira la cabaña que había construido, sabiendo que nunca dormiría en ella de nuevo. Luego miro el papel en su otra mano. A la promesa de un nuevo comienzo en terreno honesto. Necesitaré ayuda para construir, dijo. Si tu gente está dispuesta a enseñar a este colono turco como trabajar la tierra correctamente. Por primera vez desde que había llegado al Amanecer, después sonrió. Podemos arreglar eso. El sol había subido más alto, quemando la neblina matutina. En la cresta, los guerreros comenzaron a dispersarse. La crisis había terminado sin derramamiento de sangre. Los colonos que habían venido a pelearse alejaron pensativos y calados, reevaluando sus propias escrituras y sus propias historias. Y en el espacio donde la violencia podría haber estalado, donde las viejas heridas podrían haber sangrado de nuevo, la paz había echado raíces. Dalton caminó hacia su cabaña una última vez, reuniendo los pocos objetos personales que importaban. Detrás de él, Neil y Dispa hablaban en voz baja en su propio idioma, planeando la restauración del terreno que había estado esperando 3 décadas para sana. Cuando Dalton emergió, eco un último vistazo a 5 años de trabajo que pronto serían baratos. Luego montó su caballo y cabalgó hacia el este, hacia el Val del Rio, hacia tierra que podía reclamar con la conciencia limpia, hacia un futuro construido sobre la verdad en lugar de mentiras. Algunas cosas que había aprendido valían más que la propiedad, y algunas elecciones, por dolorosas que fueran, eran las únicas que valía la pena tomar. Si disfrutaste esta historia, haz clic en el video en tu pantalla ahora para ver otro relato inolvidable de la frontera, donde el valor y la justicia chocan de formas que nunca esperaste. No olvides suscribirte y considera un super chat para ayudarnos a seguir trayendo más historias como estas. Tu apoyo significa todo para nosotros.